So, I was looking to see if Licia Troisi had written another crime novel, which she has, but the ebook is way too expensive for me at the moment. However, I noticed this book, Diario Cileno, L'avventura di un'astrofisica ansiosa. And that's what I'm talking about today. You may remember that I read Licia Troisi's book about astrophysics for anxious people. Astrofisica per ansiosi, tutti i modi in cui l'universo potrebbe ucciderci. So this title carries on that theme. She is actually an anxious astrophysicist about things that have nothing to do with astrophysics too. This is a short book about 70 pages on my Kindle, about a trip she took to Chile in 2019 to see the total eclipse. It's a very personal account and starts off with her talking about all the things she is anxious about in the real world and the difficulty she was going to have travelling for pretty much half a day on a plane to get to Chile. And anxieties pop up from time to time throughout the book as she describes how she found various places they stayed in the country, including the journey to see the total eclipse. A lot of the vocabulary in this book is not what you would need every day, by any means, especially when talking about the landscape, the animals, the stars, and the people and traditions of Chile. But it is what I would call a relaxed read. It is more like someone just talking to you about their experiences than some glossy travelogue. The type of thing you can easily dip in and out of. Here's a paragraph from the first chapter to see if you think you could read it. There will be a short Italian review afterwards. Ho iniziato ad aver paura subito, ma subito ho anche saputo che quel viaggio l'avrei fatto comunque e in ogni caso. Peter Jackson lo faceva dire a Bilbo nella Compagnia dell'Anello. È pericoloso, Frodo, uscire dalla porta. Ti metti in strada e se non dirigi bene i piedi, non si sa dove puoi finire spazzato via. E sì, certo, è vero, il mondo è un posto grande e fa spavento, tutto più a una persona come me, piena di paure e ansie. Ma sentivo che era giunto il momento di andare a visitarlo, quel mondo. This is highly paraphrased. I immediately began to feel afraid, but I also knew straight away, however, that I would have made this journey in any case. In Peter Jackson's Lord of the Rings, Bilbo said, "Frodo, it's dangerous to go out the door. You step onto the road, and if you don't take the correct route, you have no idea where you might get swept away to in the end." Okay, that was my translation, but I went and looked up the actual quote from the book, which is, "It's a dangerous business, Frodo, going out of your door. You step into the road, and if you don't keep your feet, there's no knowing where you might be swept off to." Don't keep your feet is a weird expression, and I'm not sure the Italian quite captures it, as it implies being washed away to me. Anyway, onwards. And yes, of course, it's true, the world is a big place and it's scary, even more so for someone like me, full of fears and anxieties. But I felt that the moment had come to go and visit it, that world. Questo libro, Diario Cileno, l'avventura di un'astrofisica ansiosa di Licia Troisi, è un resoconto di un viaggio a vedere l'eclisse totale in Cile nel 2019. È un resoconto molto personale, compreso di tutte le sue emozioni, i dettagli del paese, le città, ed anche, ovviamente, l'eclisse totale. Licia Troisi, come si può indovinare dal titolo e dal paragrafo che ho letto, è una persona ansiosa. Principalmente, ma non esclusivamente per quanto riguarda il volo. E il volo per raggiungere il Cile è molto lungo.
Questo è il tema del primo capitolo e direi che è un capitolo molto vulnerabile. Naturalmente c'è un capitolo sull'eclisse, ma anche capitoli su altri luoghi, città, viaggi, eccetera. Questo libro è abbastanza breve, una settantina di pagine. Il linguaggio non è difficile da capire, ma ci sono certamente molte parole di astronomia, la maggioranza delle quali sono spiegate. Quindi questo non è un problema.